Hello everyone, good evening all. So we are in the third day of mission Tackle the Problems. Okay, അപ്പോൾ നമ്മുടെ മിഷൻ ടാക്കിൾ ദ പ്രോബ്ലംസ് എന്ന ക്യാമ്പയിനോട് അനുബന്ധിച്ച് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന കംപ്ലീറ്റ്ലി എക്സ്ക്ലൂസീവ്ലി ഫോർ പ്രോബ്ലം സോൾവിങ് സെഷൻസ് ആണ് നമ്മളിപ്പം കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. സോ ഇന്ന് നമ്മുടെ മൂന്നാമത്തെ ദിവസമാണ്. സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്കൽ മെക്കാനിക്സ് ആണ് നമ്മൾ ഇതിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. സോ we will be discussing for a few more problems today, and we will be going ahead to classical mechanics and electrodynamics from today tomorrow onwards. Okay, so നമ്മുടെ പ്രോഗ്രാമിന് വളരെയധികം ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ടുള്ള റെസ്പോൺസുകളാണ് കിട്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. വളരെയധികം നിങ്ങളുടെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് ഒരുപാട് റെസ്പോൺസുകൾ നമുക്ക് കിട്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. വി ആർ വെരി ഹാപ്പി ഫോർ ദാറ്റ്. ആൻഡ് നമ്മൾ പറഞ്ഞ പോലെ നമ്മുടെ ഈ ഇൻറ്റൻസീവ് പ്രോബ്ലം സോൾവിങ് സെഷൻസിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് നമ്മൾ നടത്തുന്ന ഈ കോമ്പറ്റീറ്റീവ് യൂണിഫൈഡ് സൂപ്പർ സോൾവർ 2021 ടൈറ്റിലിന് വേണ്ടിയിട്ട് നിങ്ങളുടെ കോമ്പറ്റീറ്റീവ് പ്രോബ്ലം സോൾവിങ് സെഷൻസ് നമ്മൾ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകുമ്പോൾ നമുക്ക് കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിലുള്ള വിന്നേഴ്സിനൊന്ന് പരിചയപ്പെടാം. ഓക്കെ, സോ കഴിഞ്ഞ ദിവസത്തെ വിന്നർ എന്ന് പറയുന്നത് അപർണ എം ഫ്രം സെൻറ്റ് അലോഷ്യസ് കോളേജ് തൃശ്ശൂർ. ഓക്കെ, സോ വി ക്യാൻ കൺഗ്രാറ്റുലേറ്റ് ഹെർ. So congratulations Aparna, and you have done a very good job. ഇന്നലെ വളരെയധികം നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ പിന്നെ ടിക്കറ്റ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നത് ഈ ലെക്ചറിൻ്റെ ഇടയിലാണ്. അതായത് ഈ 1 hour ലെക്ചറിൻ്റെ ഇടയിൽ എപ്പോഴെങ്കിലും ഒന്ന് ഞങ്ങൾ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ടൈം നിങ്ങൾക്ക് പിന്നെ ടിക്കറ്റ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യും. അതായത് ടിക്കറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മളൊരു ഗൂഗിൾ ഫോം ലിങ്ക് നിങ്ങൾക്ക് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യും. ഈ ഗൂഗിൾ ഫോം ലിങ്ക് ആക്റ്റീവ് ആയിരിക്കുക ഓൺലി ഫോർ 5 minutes. ഓക്കെ, അപ്പോൾ അത് റാൻഡമായിട്ട് ഏത് ഭാഗത്തും വരാം. ചിലപ്പോൾ ഇനീഷ്യൽ ടൈമിലായിരിക്കും, ചിലപ്പോൾ ഫൈനൽ ടൈമിലായിരിക്കും. അങ്ങനെ ഏത് സമയത്ത് ഈ ലെക്ചറിൻ്റെ ഏത് സമയത്തും നിങ്ങൾക്ക് ആ ലിങ്ക് പ്രതീക്ഷിക്കാം. സോ ദാറ്റ് ഈസ് എ ടിക്കറ്റ് ഓൺലി. അത് ടിക്കറ്റ് മാത്രമാണ്. വൺസ് യു ഗോട്ട് ടിക്കറ്റ് യു ക്യാൻ എൻ്റർ ഇൻ ടു ദ കോമ്പറ്റീറ്റീവ് എക്സാം ഹാൾ. ഓക്കെ, ഓർ യു can enter into the quiz hall. Okay, then the quiz master will appear after the lecture. Okay, നമ്മുടെ ലെക്ചറിന് ശേഷം മാത്രമേ quiz master appear ചെയ്യുള്ളൂ, ക്വസ്റ്റ്യൻസ് തരുള്ളൂ. ഓക്കെ, so don't rush to search for problems. അതായത് എവിടെയാ പ്രോബ്ലം എന്ന് ലെക്ചറിൻ്റെ അടുത്ത് ചോദിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. നിങ്ങൾ വൺസ് യു ഹാവ് രജിസ്റ്റർഡ് ഐ വിൽ ഗിവ് ദ പർട്ടിക്കുലർ ടൈം. ആ സമയം നിങ്ങൾക്ക് തരും. ആ സമയത്തിനകം നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുക, ഫോം ഫില്ല് ചെയ്യുക. ആൻസേഴ്സിനാണ് സമ്മാനം കൊടുക്കുന്നത്. പക്ഷേ ഒരു മൾട്ടിപ്പിൾ ചോയ്സ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണെങ്കിൽ സ്വാഭാവികമായിട്ടും ഒരുപാട് പേര് റൈറ്റ് ആൻസർ ആക്കും. അത്തരം ആളുകൾക്ക് നമ്മൾ പ്രോത്സാഹന സമ്മാനങ്ങളുണ്ട്, അതായത് നമ്മുടെ സമ്മാനങ്ങൾ. ഓക്കെ, സോ ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ നമ്മുടെ ലെക്ചറിൽ വിന്നർ എന്ന് പറയുന്നത് അപർണയാണ്. വൺസ് അഗെയിൻ വി ക്യാൻ കൺഗ്രാറ്റുലേറ്റ് ഹർ. സോ അപർണയെ കാത്തിരിക്കുന്നത് വർത്ത് 5,000 പ്രൈസ് ആണ്. ഓക്കെ, ഷീ ഹാസ് വൺ വർത്ത് 5,000 പ്രൈസ്. And the day after tomorrow it was Abhijay. We can also congratulate Abhijay in this moment. Then പിന്നീട് നമുക്ക് ഈ ഇന്നലത്തെ സെഷനിൽ പ്രോത്സാഹന സമ്മാനം നേടിയത് ആരൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം. വി ഹാഡ് 10 പ്രോത്സാഹന സമ്മാനങ്ങൾ. 10 പേർക്കാണ് നമ്മൾ പ്രോത്സാഹന സമ്മാനം കൊടുക്കുന്നത്. 10 പേർക്ക് നമ്മൾ 2,000 വർത്ത് പ്രൈസസ് ആണ് നൽകാൻ പോകുന്നത്. ഓക്കെ, സോ നമുക്ക് ആരൊക്കെയാണ് ഈ 10 പേരെന്ന് നോക്കാം. ദ ഫസ്റ്റ് വൺ ഈസ് ശാശ്വത് കെ ഫ്രം നിർമ്മലഗിരി കോളേജ് കൂത്തുപറമ്പ. ആൻഡ് ദ സെക്കൻഡ് വൺ ഈസ് അശ്വിൻ കൃഷ്ണ ഫ്രം യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഓഫ് കേരള. And the third one is Sri Lakshmi MP MG University Kerala. Then Vishnu MK from Sri Kerala Varma College Thrissur. Then Ashik Ali from WMO Arts and Science College Wayanad. And Sharad C from College of Government College Malappuram. Jubita Paulos from Calicut University. Suraya HE from Calicut University again. Abhijay V. Abhijay ഇന്നലെ നമ്മുടെ ടൈറ്റിൽ വിന്നർ ആയിരുന്നു. അഭിജയ് ഇന്നും നമുക്ക് കറക്റ്റ് ആൻസർ തന്നിട്ടുണ്ട്. നിർമ്മലഗിരി കോളേജ് കൂത്തുപറമ്പ്. ദെൻ ആഷ്ന എം ഫ്രം സെൻറ്റ് അലോഷ്യസ് കോളേജ് മാംഗ്ലൂർ. ഓക്കെ, സോ കൺഗ്രാറ്റുലേഷൻസ് ടു ഓൾ വിന്നേഴ്സ്. ഓക്കെ, സോ നമുക്ക് സെക്കൻഡ് പ്രോത്സാഹന സമ്മാനം 2,000 പ്രൈസസ് ആണ്. സോ ഇന്നും വളരെ ആക്റ്റീവായിട്ട് നമ്മുടെ ക്വിസിൽ പങ്കെടുക്കുക, നമ്മുടെ കോമ്പറ്റീഷനിൽ പങ്കെടുക്കുക. നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സിലേക്കും ഇത് എത്തിച്ചു കൊടുക്കുക. സോ വി വിൽ സ്റ്റാർട്ട് ഫ്രം ഹിയർ ടുഡേ. ഓക്കെ, സോ ഇതായിരുന്നു നമ്മുടെ സെക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, so we will be discussing a few more questions from statistical mechanics today. So എല്ലാവരും റെഡിയാണെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. So we can move on to problems. റൈറ്റ്. സോ അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ പ്രോബ്ലത്തിന് വേണ്ടി വെയിറ്റ് ചെയ്യുക. ഇന്നത്തെ പ്രോബ്ലം അതിൻ്റെ കോൺസെപ്റ്റ്സും ചില കാര്യങ്ങളൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് ഇവിടെ നമുക്ക് കിട്ടിയിരിക്കും. സോ
completely watch full lesson, watch full lectures, or all the problems, today's full problems you must see. Okay, so നമുക്ക് ആദ്യത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കും. Consider a system of 3 spins S1, S2 and S3, each of which can take values plus half or minus half. The energy of the system E is equal to minus J S1 S2 plus S2 S3, where J is a positive constant. Find the partition function of this system. ഈ സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ പാർട്ടീഷൻ ഫംഗ്ഷൻ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാനാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, സോ നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്ന സിസ്റ്റത്തിൽ നമുക്ക് എന്തുണ്ട്, വി ഹാവ് സ്പിൻ സിസ്റ്റം. നമുക്കൊരു സ്പിൻ സിസ്റ്റം ആണ് ഉള്ളത് അല്ലേ. സോ വി ഹാവ് J E is equal to, so let's write E or Hamiltonian E is equal to minus J into S1 S2 plus S2 S3. Okay, ഇത് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് we have a considered system of spins S1 S2 S3 which can take values plus half or minus half. So this is a spin half system. So spin half system generally നമ്മൾ represent ചെയ്യുന്നത് up spinനും down spinനും ആയിട്ടാണ് അല്ലേ. So this is plus half and this is minus half. സോ ഇങ്ങനെ രണ്ട് തരം സ്പിൻസ് ആണ് പോസിബിൾ ആയിട്ടുള്ളത്. സോ നമുക്ക് ഇവിടെ തന്നിരിക്കുന്നത് S1 S2 S3 അല്ലേ. ഈ S1ന് പ്ലസ് ഹാഫ് എടുക്കാം, മൈനസ് ഹാഫ് എടുക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ അപ്പ് ഓർ ഡൗൺ. S2ന് പ്ലസ് ഹാഫ് എടുക്കാം, മൈനസ് ഹാഫ് എടുക്കാം. S3ക്കും പ്ലസ് ഹാഫ് എടുക്കാം, മൈനസ് ഹാഫ് എടുക്കാം. പക്ഷേ ദേ ഹാവ് ടു ഒബേ പോളീസ് എക്സ്ക്ലൂഷൻ പ്രിൻസിപ്പിൾ. ഈ ഒരു പ്രശ്നം മാത്രമേ നമുക്കുള്ളൂ. സോ ഇങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് എങ്ങനെ ഈ ഡിഫറെൻറ്റ് എനർജി ലെവൽസ്, നമുക്ക് ഈ സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ ഡിഫറെൻറ്റ് എനർജി ലെവൽസ് എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കാൻ നോക്കാം. നോക്കൂ, ഫസ്റ്റ് നമുക്കിതിൻ്റെ കോൺഫിഗറേഷൻസ് ഓരോന്നും ചെയ്ത് നോക്കാം. നോക്കൂ, 3 സ്പിൻസും if the 3 spins are in up state, okay, if the states S1 is in up, S2 is in up and S3 is in up. This is S1, this is S2 and this is S3. Okay, ഇങ്ങനെ 3 സ്പിൻസും അപ്പ് സ്റ്റേറ്റിലാണെങ്കിൽ ആ ഒരു സമയത്ത് നമ്മുടെ എനർജി എന്തായിരിക്കും നോക്കാം. നോക്കൂ, വാട്ട് വിൽ ബി ദ എനർജി വിൽ ബി, നോക്കൂ, ഫസ്റ്റ് S1 എന്താണ്, അപ്പാണ്. അപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്ലസ് ഹാഫ് ആണ്, റൈറ്റ്. സോ പ്ലസ് ഹാഫ്. ഓക്കെ, അപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്ലസ് ഹാഫ് ആണ്. സോ മൈനസ് J വിൽ ബി ദർ ഔട്ട്സൈഡ് ആൻഡ് ഹാഫ് ഇൻറ്റു S2 എന്താണ്, S2 ഹാഫ് ആണ്, പ്ലസ് then again S2 is again half, then S3 is again half. So we have 1/4 plus 1/4 minus J 1/4 plus 1/4, that is 1/2, right. So minus J by 2 is the first level. So this is the energy of the first level. Let's see this level is degenerate or not. ഓക്കെ, നമുക്ക് താഴോട്ട് പോകുമ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം വേറെ ഏതെങ്കിലും ലെവൽസിന് ഇതേ സ്റ്റേറ്റ് എനർജി കിട്ടുന്നുണ്ടോ. അതങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് പറയാം എന്ത് പറയും, ഈ എനർജി ലെവൽ ഡീജനറേറ്റ് ആണെന്ന് പറയും. സോ ഫോർ ദ ടൈം ബീങ് നമുക്ക് അടുത്ത ലെവലിലേക്ക് നോക്കാം. നോക്കൂ, നെക്സ്റ്റ് ലെവൽ നമുക്ക് 2 അപ്പും 1 ഡൗണും ആക്കി നോക്കാം. ഓക്കെ, സോ 2 are up, 1 is down. So in this case energy is equal to first minus J into ഫസ്റ്റ് 2 അപ്പാണ്. സോ ഹാഫ് ഇൻറ്റു ഹാഫ് പ്ലസ് രണ്ടാമത്തെ വീണ്ടും അപ്പാണ്. സോ up into മൂന്നാമത്തെ ഡൗൺ ആണ്. സോ വി ക്യാൻ റൈറ്റ് up into down, that means half into minus half, right. So half into minus half. So this is equal to 1/4 minus J into 1/4 minus 1/4, this is equal to 0. So second സ്റ്റേജിൽ നമുക്ക് എനർജി എത്രയാണ് കിട്ടിയത്, എനർജി 0 ആണ്. So there is a 0 level also. Okay, let's see the ground state also if it is degenerate. Okay, നമുക്ക് ഇനി മൂന്നാമത്തെ നോക്കാം. നമ്മളിപ്പോൾ ഏതൊക്കെ ചെയ്തു, അപ്പ് കഴിഞ്ഞു, അതുപോലെ അപ്പ് ഡൗണും കഴിഞ്ഞു. ഇനി നമുക്ക് മൂന്നാമത് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അപ്പ് ഡൗൺ അപ്പ് ആണ്. അപ്പ് ഡൗൺ അപ്പ്. ഓക്കെ, സോ ഇൻ ദിസ് കേസ് ദിസ് ഇസ് S1 S2 and S3. So we have E is equal to minus J into S1 half ആണ്, S2 minus half ആണ്, then plus S2 again minus half ആണ്, S3 again half ആണ്. So this is minus J into minus half, minus 1/4 minus 1/4. This is equal to minus of J into minus 1/2, or you can cancel this minus and minus, then write this is J by 2. Okay, earlier we have obtained minus J by 2. So this is again another level. Okay, this minus J by 2 is again another level, and we can see some levels may be degenerate. Okay, so next നമുക്ക് കൺസിഡർ ചെയ്യാൻ പോകുന്ന എനർജി ലെവൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഡൗൺ അപ്പ് ആണ്. ഡൗൺ അപ്പ് ആണ്. സോ ഡൗൺ അപ്പ്.
in this case you can simply calculate this. I'm not going to take a lot of time for this. നോക്കൂ നമുക്ക് എന്ത് എഴുതാം, E minus j into down up ആണ്, so first minus 1/4 വരും, then രണ്ടും up ആണ്, so plus 1/4, so this is again 0. so നിങ്ങൾക്ക് കാര്യം മനസ്സിലായി, E equal to 0 എന്നുള്ള ഗ്രൗണ്ട് സ്റ്റേറ്റ് ആണ്. so ground state is the ground state can be degenerate അല്ലേ. അപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്ക് ഈ ലെവലിൽ രണ്ട് പാർട്ടിക്കിൾസ് രണ്ട് ലെവൽസ് സെയിം എനർജി, so we can say that they are degenerate. and ഇപ്പോൾ ഇതുവരെ നമ്മൾ പറഞ്ഞ ഒരു ഡൗണും രണ്ട് അപ്പും വരുന്നു. ഇനി നമുക്ക് രണ്ട് ഡൗണും ഒരു അപ്പും ഉള്ള സ്റ്റേറ്റ്സ് കൺസിഡർ ചെയ്യാം. ഓക്കെ, രണ്ട് ഡൗണും ഒരു അപ്പും. സോ ഫസ്റ്റ് നമുക്ക് ഡൗൺ ഡൗൺ അപ്പ് ചെയ്ത് നോക്കാം. ഓക്കെ, ഡൗൺ ഡൗൺ അപ്പ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും, E is equal to minus j into, so this is down down up. Okay, this is down up up. Okay, minus j into, so in this case you can get plus 1/4 minus 1/4, so this is again 0. Okay, then we can calculate up down. Okay, we can down up down. So in this case also we will get what we'll get is minus j is equal to minus j into ഇവിടെ down up down ആണ്, so minus j into എന്താണ്, we have minus 1/4 minus 1/4, that is equal to again j by 2, right? so നമുക്ക് j by 2 already ഒന്ന് കിട്ടിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു, so we have another one. Then we have അടുത്തത് up down down up down down. Okay, then finally we have up down down കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നമുക്ക് finally all are down 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 down. so ഈ രണ്ട് സ്റ്റേജും കൂടെ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ഈ up down down is എന്താണ്, minus j into minus 1/4 plus 1/4 plus 1/4, this is equal to 0. അപ്പോൾ എത്ര 0 ആയി, 4 0 ആയി അല്ലേ. then finally we have ഈ all downs, എല്ലാം ഡൗൺ ആകുമ്പോൾ എന്താണ്, it is this will be minus j into 1/4 plus 1/4, that is 1/2, so this is equal to minus j by 2. so minus j by 2 നമുക്ക് ഒരിക്കൽ മേലെ കിട്ടിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു, ഇപ്പോൾ again minus j by 2 കിട്ടി. ഇപ്പോൾ നമുക്ക് ഏതൊക്കെയാണ് നമുക്ക് വാല്യൂസ് കിട്ടിയിരിക്കുന്നത്, 4 തവണ 0 കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് അല്ലേ, 4 into 4 times 0, then we have 2 times minus j by 2 and 2 times plus j by 2, right? so this let's take, this is E1, this is E2, and this is E3. so E3 is twice degenerate, twice degenerate, and E3 is again twice degenerate, and E1 is 4 times. Okay, so E1 appears 4 times, that is 0 appears 4 times. now let's നമ്മുടെ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് എന്താണ്, we are asked to calculate find the partition function of the system അല്ലേ. partition function എന്താണ്, partition function is nothing but sigma I e raised to minus beta e I. so we have 3 energy levels, so corresponding to each we have first എന്താണ്, e raised to minus beta e1 plus e raised to minus beta e2 plus e raised to minus beta e3. so e raised to beta 1 എന്താണ്, this is nothing but 1 because energy is 0 അല്ലേ. so we have 1 plus e raised to minus beta e2 എന്താണ്, e2 is minus j by 2 ആണ്, so corresponding to നമുക്ക് എന്ത് എഴുതാം, minus j by 2 corresponding നമുക്ക് എന്ത് എഴുതാം, it is e raised to minus beta, let me rub this also, plus e raised to minus beta j by 2, right? Yeah, let's take the j by 2 minus j by 2, so minus minus plus out. then finally we have e raised to minus beta plus j by 2, so there will be minus again, so this is minus j by 2. okay, so this is the partition function for the system. കുറച്ച് ഇൻവോൾവ് ആണ്, നിങ്ങൾക്ക് ആകെ ചെയ്യേണ്ടത് ഒരേ ഒരു കാര്യം, നിങ്ങൾക്ക് അറിയേണ്ടത് ഈ സ്പിൻസ് എങ്ങനെ ചെയ്യും എന്നുള്ളത് അറിഞ്ഞിരിക്കുകയാണെങ്കിൽ കുറച്ചധികം സ്റ്റേറ്റ്സ് ഇങ്ങനെ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യണമെന്നുള്ളൂ. ഇറ്റ് ടേക്സ് ടൈം, ബട്ട് സ്റ്റിൽ if you spend 5 or 10 minutes with very carefully നിങ്ങൾക്ക് സ്കോർ ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒക്കെ മിക്കവാറും പാർട്ട് സിയിലാണ് വരിക. ഓക്കെ, സോ നിങ്ങൾ 5 മിനിറ്റ് സ്പെൻഡ് ചെയ്താലും യു ആർ നോട്ട് ഗോയിങ് ടു ലൂസ് എനിത്തിങ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ വളരെ നല്ല ഒരു ഓപ്ഷൻ, ഒരു 5 മാർക്സ് സ്കോർ ചെയ്യാൻ നല്ല സിമ്പിളായിട്ട്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇത്തരം പ്രോബ്ലംസ് ഒക്കെ നെറ്റിന് വളരെയധികം സാധ്യതയുള്ളതാണ്. ഓക്കെ, yes, so we can go to the second problem. Consider a system of 3 spins. Again the same kind of question. Okay, spins വെച്ചിട്ടുള്ള questions ആണ്. Again partition function calculate ചെയ്യാനായിരിക്കും.
സോ കൺസിഡർ സിസ്റ്റം ഇതൊന്ന് പരിചയപ്പെടാൻ വേണ്ടി ഇത്തരം ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒരുപാട് ചോദിക്കാറുണ്ടെന്നുള്ളതാണ് ഞാൻ ഇത്തരം ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒന്നുകൂടെ നിങ്ങൾക്ക് റിഗ്രസ് ആയിട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നോക്കൂ. കൺസിഡർ എ സിസ്റ്റം ഓഫ് ത്രീ സ്പിൻസ് S1, S2 and S3 again, each of which can take values plus 1 or minus 1. This time it is not plus half and minus half. Each of these can take plus 1 or minus 1. The energy of the system is E is equal to minus J S1 S2 plus S2 S3 plus S3 S1, where J is the positive constant. Find the partition function of this system. നേരത്തെ പറഞ്ഞത് സെയിം ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്. എന്താ ചെയ്യേണ്ടുള്ളൂ? ഇൻ ദിസ് കേസ് യു വിൽ ഹാവ് പ്ലസ് 1 ആൻഡ് മൈനസ് 1, റൈറ്റ്? സോ നമുക്ക് മൂന്ന് സ്പിൻസ് ഉള്ളത്. നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം? നമുക്ക് വി ഹാവ് വേരിയസ് കോമ്പിനേഷൻസ്. ഫസ്റ്റ് അപ്പ് 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 എല്ലാം 1 ആയിട്ടുള്ളത്. സോ ദിസ് ഇസ് S1 S2 ആൻഡ് S3 എല്ലാം അപ്പാണെങ്കിൽ എല്ലാം പ്ലസ് 1 ആയിരിക്കും. പ്ലസ് 1 റൈറ്റ്. സിമിലർലി സെക്കൻഡ് വൺ നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം? ഒന്ന് ഡൗൺ ആയിട്ടുള്ളത് അപ്പ് അപ്പ് ഡൗൺ അപ്പ് ഡൗൺ. ദെൻ യു ഹാവ് അപ്പ് ഡൗൺ up, then you have down up up, right? Down up up, then you have down down രണ്ടെണ്ണം താഴേക്കും ഒന്ന് മേലേക്കും. So down down up, then down up down, then you have രണ്ട് last up down down, last one full എല്ലാം down down down. So you have this much states. Out of this, if you calculate you will get first one then നമുക്ക് 1 എന്ന് വിളിക്കാം, E1 എന്ന് വിളിക്കാം. So let me write, this is 1, this is 2 and this is 3 and this is 4 5 6 7 8. okay, so നമുക്ക് ഓരോ എനർജിയും കാണാം. ഫസ്റ്റ് E1 എത്ര വരിക? E1 up ആണ്. So the total energy will be minus 3J. okay, so this is minus 3J. you can verify that. And second one E2 is equal to രണ്ടെണ്ണം up ആണ്, ഒന്ന് down ആണ്. In this case E2 is equal to plus J. Then E3 is equal to E3 എന്താ വരിക? E3 എന്ന് പറയുന്നത് up down up ആണ്. ഓക്കെ, up down up ആകുമ്പോൾ ഈ കേസിൽ എന്ത് വരും? up down up ആണെങ്കിൽ you will get again E3 equal to J. okay, so next E4 എന്ത് വരും? E4 you can take it as down up up. okay, down up up. This is again J. and E5 എന്ന് പറയുന്നത് down down up അല്ലേ? down up ആണ്. so this one down down up is again it is J. then down up down. okay, E6, let me write it here. E6 is down up down. This is again J. So we have first one minus 3J and the rest all are not all, up to E6 it is J. Then what is E7? E7 is down up down down. Up down down is again J. okay, E7 is again J. and finally we have down down down, that is E8, which is minus 3J. okay, that is minus 3J. so first we have minus 3J and the last one is minus 3J, then rest of all is J. now if you calculate the partition function, the first one is we have 6 times J, right? we have if you see, this is 1 2 3 4 5 6, yeah, 6 J and 2 3Js, minus 3Js, right? so you can write the partition function Z is equal to sigma I e raised to minus beta E I. you will get first 6G, degeneracy G ആദ്യം എഴുതണം, then e raised to minus beta, then J is what? J is E is what? E is J, right? so plus then 2 times 3 e raised to 3 beta J, because minus and minus cancels and you will get plus 3 BJs. so this is the partition function for the system. okay, I hope this is clear. we can do more problems because such problems are very common in net exams. okay, so you will not regret doing more problems kind of this. okay, so let's again go to another problem. Consider a system of 3 spins S1 S2 S3, each of which can take values
each of which can take values plus half or minus half, the energy of the system is E is equal to minus 2j S1 S2 minus, this time this is minus and here we have it minus 2j, where j is a positive constant. This time we are asked to find the average energy of the system. Okay, it's simple. We already know that once we know the partition function, then just taking the derivative with respect to beta, you will get the internal energy or average energy, right? So again, in this problem also, the problem is to find the partition function. Okay, so here again we have three systems, three spins. So we have several, we have S1, S2, S3. We have several possibilities as we have discussed. And finally, if you calculate minus 2j, the first one, we have possibilities all up, or the plus half is up and minus half is down. Okay, S1, S2, S3. So first we have up. Then in this case, the difference is that these spin half particles, we have 0 and down, up, and we have up, down, and finally we will have up, down, up, then down, up, down. Okay. So you can evaluate this problem very easily. You have already familiarized. Now, once you have the partition function, you can easily evaluate internal energy or the average energy by using the expression, using the equation U, or average energy E is equal to minus dou by dou beta of log z, right? Minus dou by dou beta of log z. So these kinds of expressions are coming in problems quite often. So it's very good that if you can memorize these all equations. Okay. So let's move on to the other question. This is very simple, so I skip this same procedure. I don't skip. So next problem nokam. Consider n molecules, each can be in one of the three energy states, E is equal to 0, epsilon, 2 epsilon. Find the entropy of the system. This system entropy kandupidikkananu nammodu parnirikkunnu. So again, find the partition function. You have an energy expression for entropy, right? How will you find entropy? Because you have an expression for entropy. S is equal to U minus F divided by T. Okay, F is equal to U minus F by T. Now, how do you find U and F? So you have U, we have already seen U in terms of partition function. From partition function you can find U as minus dou by dou beta of log z. Okay, and free energy F can be calculated from the partition function as minus nkt log z, right? Minus nkt log z. Now once you have these two expressions, you can take the difference between these two, U minus F, and finally divide by T. You will get the entropy expression, or the entropy. Okay, so let's first evaluate the internal for the partition function, right? Okay, so let me rub this all. For the partition function Z is equal to, so the partition function Z is, we have three different states. So first Z is equal to e raised to 0, that is equal to 1, plus then we have e raised to beta epsilon, because epsilon is, so e raised to minus beta epsilon, plus then we have 2 epsilon, so therefore we have e raised to minus 2 beta epsilon. So this is the partition function. So this is the one particle partition function. Now we have to find the n particle partition function. This is pretty obvious, because if this is the one particle partition function, then the n particle partition function Zn is equal to 1 plus e raised to minus beta epsilon plus
e raised to minus 2 beta epsilon whole raised to n. So this is the n particle partition function. Now what we have to make, so don't go for expanding this power n. Why? Because both the expression for u and f involves log z, right? So log z. So once you have an expression in power, this n will come into the so for example z raised to n will become n log z. So don't bother about this power n. Okay. So first we will find out u is minus dou by dou beta of log 1 plus e raised to minus beta epsilon plus e raised to minus 2 beta epsilon plus whole raised to n, or we can take right away this n to this side. Since we are not differentiating with respect to n, we can right away take the n all the way to the left. Okay, so we can write here it is minus n. So minus n dou by dou beta. So this is the expression, right? Now we can differentiate log x is different when d by dx of log x is 1 by x. So we can take this derivative first. So log x minus n into 1 divided by this whole quantity, that is 1 plus e raised to minus beta epsilon plus e raised to minus 2 beta epsilon. Then we want to differentiate with respect to beta, right? So this term there is no beta, so you don't have to do anything. So we have into 0 plus then e raised to minus beta e. If you differentiate e raised to minus beta e, what you will get is e raised to minus beta e, or you can get minus e raised to minus beta e plus e raised to minus 2 beta e will be you will be getting minus 2 epsilon e raised to minus beta e, right? Now okay, so this is the expression for u. Now so u, we have arrived at u. Now what is f? What is f is just nk multiplied by the same expression, right? So we have u is equal to minus dou by dou beta of log z, and f is equal to log z. F is equal to minus nk t log minus nk t log 1 plus this quantity. So we have this quantity is already here. Then we want to take the difference between u and f, right? So it will be first so u minus f divided by, or let me write first f first. So f is equal to nk minus nkt, right? Minus nkt log 1 plus e raised to minus beta epsilon plus e raised to minus 2 beta epsilon, right? So we have f and u. Now we can take the difference between u and f. So u minus f is equal to first we can take the in this case here we have an n, and there is an epsilon. There are two negative signs, so this negative sign and this negative sign goes away. So this negative sign is also goes away. So you can write n epsilon into then e raised to minus beta epsilon plus e raised to minus 2 beta. Oh, there is a 2 here. So 2 e raised to minus beta epsilon all divided by 1 plus e raised to minus beta epsilon plus e raised to minus 2 beta epsilon plus minus f. What is f? F, there is a negative sign already here, so we can take this minus plus. So nk into log 1 plus e raised to minus beta epsilon plus e raised to minus 2 beta epsilon. Okay. Now you want to divide by t, so you just divide by t. There will be a 1 by t over here, and so yeah, there will be a t here. Okay, and there will be divided by t. So this t and this t cancels, and final answer will be just this. There will be t here, there will be no t here. So this is the final answer. Okay. So now we can go for another problem. An ensemble of n 3-level systems with energies minus epsilon 0, 0,
epsilon 0 is in the thermal equilibrium at temperature T. Let if beta E0 is equal to 2, then the probability of finding the system in the level epsilon equal to 0 is. Okay, വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു പ്രോബ്ലം ആണ്, പക്ഷേ ഇഫ് യു നോ ദ കോൺസെപ്റ്റ്സ്. ഓക്കെ, നമ്മൾ തൊട്ട് മുമ്പുള്ള സെഷൻസൊക്കെ കോൺസെപ്റ്റ്സുള്ള ആയിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട സെഷൻസ് ആയിരുന്നു. സോ നിങ്ങൾക്ക് വളരെ ക്ലിയർ ആയിട്ട് ആ ഭാഗത്തൊക്കെ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ടാവും നിങ്ങൾ. സോ ഇവിടെ നമുക്ക് എന്താണുള്ളത്, പ്രോബബിലിറ്റി കാൽക്കുലേറ്റ് ആണ്. ഓക്കെ, so how you must know how probability and partition functions are related. Okay, so if we have a partition function z is equal to sigma I e raised to minus beta ei, this ei's are individual energy levels, right? So we can calculate the probability, or we can get the probability for getting these individual energy levels using the partition function. That is, if let's write this as 1 plus, or let me write it as okay, let me write it as e raised to minus beta e1 plus e raised to minus beta e2 plus and so on. Then for the probability for getting this e1 is given by, the probability for getting e1 is given by, or let's write it as P of E1, which will be equal to e raised to minus beta E1 divided by e raised to minus beta E1 divided by then the partition function, right? That is sigma I e raised to minus beta ei. Remember, there is no summation here, there is summation here. So this is nothing but e raised to minus beta ei E1 divided by z. Okay, so this is the expression for probability. Okay, now once you know this, you can evaluate the probability for this system. So in this problem we have given the energies minus epsilon 0, 0 and plus epsilon 0. Okay, so what we have is also we are also given beta epsilon 0 equal to 2. Okay, we will make use of this equation, this value in the calculation. So first we are asked to find the probability of the energy level epsilon equal to 0. Okay, so we are asked to calculate. So P of E equal to 0 is given by e raised to minus beta into E equal to 0, that means e raised to E equal to 0 divided by the partition function, right? So partition function is first e raised to minus beta 0 plus e raised to minus beta epsilon 0 plus e raised to plus beta epsilon 0. This is just 1, so we can take this as 1. So 1 plus e raised to minus beta epsilon 0 plus e raised to beta epsilon 0. So now if you take this 1 and you divide this whole by 2 and multiply by it 2, there is nothing happens. So this can be written as, and the bracket nathula quantity endana, it is nothing but cos h beta epsilon 0, right? It is cos h beta epsilon 0, right? So this is z. Now we have already evaluated this probability here, so we can substitute it. Here raised to minus beta into 0, this is 1 divided by z endana 1 plus 2 cos beta epsilon 0, but beta epsilon 0 is 2, it's already given. Beta epsilon 0 is equal to 2, so we can write here 1 divided by, or let me write it, 1 divided by 1 plus 2 cos h, just cos h, not cos h 2. Okay, so this is the correct answer. So the correct answer is 1 plus 2 probability P is equal to 1 plus 2 cos h 2 whole raised to minus 1. So this can be evaluated. I am not going to evaluate it. Once you have a calculator, you can easily evaluate this, or even you can do this symbol. You can by heart first do few values of cos h and sin h, then you can solve this problem. Okay, then next problem. Consider a system of n weakly interacting particles, each of spin half and magnetic moment mu, located in an external field B
let the system be in thermal contact with the heat reservoir at temperature T. What is the mean energy of the system as a function of T and B? Okay, so ivideyum nammal choichikkunnathu mean energy aanu. So what is mean energy? Mean energy is nothing but average energy, or average energy is nothing but the internal energy. Okay, U. So we are asked to calculate U. We have already know the expression minus dou by dou beta of log set, right? So again, in this problem also, what you want to calculate is the partition function. So by this you might appreciate the fact that the probability, the partition function is very important in statistical mechanics. Okay, partition function orichittulla statistical mechanics it's nothing. Okay, partition function is everything. So you take systems, find the partition functions, take the systems, find the partition functions. So ഈ partition functions കണ്ടുപിടിച്ചിട്ടുള്ള പ്രോബ്ലംസ് ഇഷ്ടംപോലെ നെറ്റിന് ചോദിക്കാറുണ്ട്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ അതാണ് നമ്മൾ ഇത്രയും അധികം പ്രോബ്ലംസ് ഇതിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളത്. Okay, so let me first calculate. So ഇവിടെ ഒരു സ്പിൻ ഹാഫ് സിസ്റ്റം ആണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് വിത്ത് എ മാഗ്നറ്റിക് മൊമെന്റ് ബി. മാഗ്നറ്റിക് മൊമെന്റ്സ് ഒക്കെ വരുമ്പം നിങ്ങൾക്ക് എനർജി കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ നിങ്ങളുടെ പഴയ എക്സ്പ്രഷനിലേക്ക് പോകണം. വാട്ട് ഈസ് എനർജി ഓഫ് എ മാഗ്നറ്റിക് മൊമെന്റ് വിച്ച് ഈസ് ഈക്വൽ ടു മൈനസ് മ്യൂ ഡോട്ട് ബി അല്ലേ? ഈ എക്സ്പ്രഷൻ നിങ്ങൾക്ക് ഓർത്തിരിക്കണം. ഈ മൈനസ് മ്യൂ ഡോട്ട് ബി, മ്യൂവിന് രണ്ട് എന്തൊക്കെയാണ് വാല്യൂസ് ഉള്ളത്? സ്പിൻ ഹാഫ് ആകുമ്പം മൈനസ് മ്യൂ and spin minus mu b energy plus അല്ലേ minus mu b plus mu b, ഇങ്ങനെ രണ്ട് വാല്യൂസ് ആണുള്ളത് സ്പിൻ ഹാഫ് സിസ്റ്റത്തിന് അല്ലേ? ഫോർ എ സ്പിൻ ഹാഫ് സിസ്റ്റം എനർജി ഇറ്റ് ക്യാൻ ബി ടേക്കൺ ആസ് 2 ലെവൽസ് മൈനസ് mu b and plus mu b. ഓക്കെ, ഇതൊക്കെ എങ്ങനെ വരുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം, അതിനെക്കുറിച്ച് എനിക്ക് കൂടുതൽ പറയുന്നില്ല. നൗ ഈ രണ്ട് സിസ്റ്റം, ഈ രണ്ട് ലെവൽസ് ആണ് ഉള്ളതെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും? അതിൻ്റെ പാർട്ടീഷൻ ഫംഗ്ഷൻ ഈസി ആയിട്ട് എഴുതാൻ പറ്റും. വി ഹാവ് ദ എനർജീസ്, ദിസ് ഇസ് E1 and this is E2, right? This is E2, so we can write the partition function z is equal to e raised to minus beta into minus mu b. So minus to minus cancel out, beta mu b plus e raised to minus beta mu b, right? So this is the partition function. Now this can be simplified. We can divide this by 2 and multiply by 2. So the 2 times this is cos h beta mu b, right? This is cos h beta mu b, and this is for single particle, right? This is the single particle partition function. Now for for n particle partition function, z is equal to, z raised to n is equal to 2 cos h beta mu b, 2 cos h beta mu b whole raised to n, right? So this is the partition function. Now we are asked to calculate u, that is equal to minus dou by dou beta of log. So we can take the n outside, or let me write it explicitly, 2 cos h beta mu b all raised to n. So first you will take minus n out, and then you will integrate the beta mu b log this quantity. So you can take this first quantity as x, then 1 by x. So what is x? That is 2 cos h beta mu b, and you will again differentiate x with respect to beta. So in that case you will get 2 cos h in integrate cheyumbom what you will get minus sin h beta mu b. Madiyo illa, you will have to again differentiate this with respect to beta. So in that case you will finally get beta mu. Okay, there will be a beta mu. So what finally you can, oh I'm sorry, this is plus. Okay, സൈനിനെ ഡിഫറൻഷ്യേറ്റ് കോസിനെ ഡിഫറൻഷ്യേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ മൈനസ് സൈൻ ആണ്, പക്ഷേ കോസ് എച്ചിനെ ഡിഫറൻഷ്യേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്തല്ല മൈനസ് സൈൻ എച്ച് അല്ല, ഇറ്റ് ഇസ് പ്ലസ് സൈൻ എച്ച്. ഐ എം സോറി ഫോർ ദാറ്റ്. ഓക്കെ, സോ ദിസ് ഇസ് മൈനസ് എൻ, then there is a beta mu here, so minus n mu beta, sorry beta alla b, this is b. Okay, because we are differentiating with respect to beta, right? So this must be b. Okay, sorry, mu b, so beta b mu, then we have sin h beta mu b by cos h beta mu b, that is nothing but tan h beta mu b. Okay, so this is the internal energy. So that's it.
സോ ഇതൊക്കെ നിങ്ങൾ പ്രാക്ടീസ് ആവുകയാണെങ്കിൽ വളരെ ഈസി ആയിട്ട് പെട്ടെന്ന് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഞാനിതൊക്കെ കുറേ സമയം എടുത്തിട്ടാണ് ചെയ്യുന്നത്. കാരണം നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായിക്കോട്ടെ, നമ്മളിവിടെ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ മെത്തേഡ്സ് ആണല്ലോ കാര്യമായിട്ട് ചെയ്യുന്നത്. അതായത് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. നിങ്ങൾ സ്പീഡിൽ ഇതൊക്കെ നിങ്ങൾ ജസ്റ്റ് 3 സ്റ്റെപ്പിൽ പെട്ടെന്ന് ചെയ്തുകൊള്ളണം. ഓക്കെ, ഈ ടാനച്ചൊന്നും ഇതും സൈനച്ചും നിങ്ങൾ ഓർത്തിരിക്കരുത്. ഇതൊക്കെ ടാനച്ചൊന്നും ഒറ്റയടിക്ക് ഇതാ ഈ സ്റ്റെപ്പ് തന്നെ ഇവിടെ ടാനച്ചിന് എഴുതിക്കൊള്ളണം. So we will be training you for that, okay, in our regular course. So okay, and now let me take a break for our today's question. So you all may be waiting for this time. So this is the time for the question. Okay, you can directly go to the description, go to the comment box down, and take your tickets or get your tickets. Okay, so this is only getting your tickets. If you just have to fill that form. Don't worry about answering it right now. The answering only starts after this lecture. Okay, ഈ ക്ലാസ്സിന് ശേഷം മാത്രമേ ആൻസറിങ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുള്ളൂ. അതിനുള്ള ഫോം നമ്മൾ നിങ്ങളുടെ ഇമെയിലിലേക്ക് അയച്ചു തരും. സോ ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യാണ്, ജസ്റ്റ് നിങ്ങളുടെ പേരും ഇമെയിൽ ഐ ഡി എല്ലാം കൊടുത്തിട്ട് ഇവിടെ തന്നെ വരിക, തിരിച്ചിങ്ങോട്ട് തന്നെ വരിക. ഓക്കെ, സോ ക്ലാസ് കഴിഞ്ഞ ശേഷം ഡയറക്റ്റ്ലി നിങ്ങൾക്ക് ആ ക്വസ്റ്റ്യൻ എടുക്കാം. യു ക്യാൻ റെഫർ എനി ബുക്ക്, എനി വെബ് പേജ്. ഓക്കെ, ജസ്റ്റ് ടേക്ക് ദ ബെസ്റ്റ് write up on that. Okay, the answer must be neat, and take a neat photo also. Some people are taking photos very unclearly because we can read that. Okay, so please take a neat and good well cropped image of that and upload it. And also try to give a good name, because some people are naming it long name like 000, maybe they are taking from font. So please try to rename that image as your name. If you have multiple files, multiple images to upload, then you get name _1, then name_2, like that. So that we can sort it out, and we will not miss your question. There are less chance to be missed out. Okay. So I hope you all have that form right now. You all have taken your tickets now. I'll be waiting for a few minutes. Okay, so let's
resume our sessions. നോക്കൂ നമുക്ക് ഒരു പ്രോബ്ലം കൂടെ ചെയ്യാം. This question is a bit involved. You will have to do some calculations, some integrations, so be careful while doing integrations. Okay, നോക്കൂ, consider a classical ideal monoatomic gas, of n identical particles of mass m in a gravitational field. So this is in a gravitational field, so if you want to get the Hamiltonian, then this is the potential for that. Okay, for if gravitational field, it's mgh is the potential energy in equilibrium at temperature T. The gas is confined above an end wall. The gas is confined above an end wall located at z equal to z0. So this is the height. So you will get the for the potential. For the potential, you will get the height from this in an infinitely tall cylinder of cross-sectional area A. This is an infinitely tall cross-sectional cylinder with a cross-sectional area A. Now you have to calculate the partition function of this gas. Okay, so this is an ideal gas, n identical particles, mass is m, gravitational field is there, then height is z, which is z0 at temperature T, and the area of the cylinder is A. Okay. So first of all, for a system, if you want to calculate the partition function, remember that this is a classical system, right? It is given that this is a classical system. So in the classical system for partition function, what you have the integration, right? So this is the expression for partition function: 1 divided by n factorial into 1 divided by h cube whole raised to integral e raised to minus beta h of pq, right? Pq or px. Okay, in this case we have px. This is Hamiltonian into d cube r and d cube p, right? This d cube r involves integration over dx dy dz. Okay, this involves dx dy dz, and d cube p implies dpx dpy and dpz. Okay, so once you have this expression for the partition function in the classical case, then you can just substitute the value of this h. Okay, for what is h here? In this case, h can be written as of course kinetic energy is p square by 2m plus v of energy, potential energy is given m and g, mass is m, the gravitational field g, and height is z, right? So p square by 2m plus mgz, right? The height is in h. So from this you can see that the potential depends on z only. Okay, so the dx and dy will be the foot, right? Or it is the area of the cross section of the cylinder, right? So you can right away take the dx and dy integral and substitute it as a. It is the area. Okay, so that's what we are going to do. So let's take this Hamiltonian, and now let me substitute this Hamiltonian in the expression. So z is equal to then 1 divided by n factorial into 1 by h cube into integral e raised to minus beta into we have p square by 2m plus mgz. Then we have d cube r and d cube p, right? So let's do this this part first. So integrating the first part, okay, the momentum part, that means integral e raised to minus beta p square divided by 2m d cube p, right? This part were 0 to infinity. This part can be done by using gamma functions. Okay, this part can be done using gamma functions. So if you take beta divided by 2m, if you take the gamma integral is this. Noku, if we have an integral from 0 to infinity e raised to minus a x square x raised to n minus 1 dx, then this must be equal to gamma of n divided by a raised to n plus 1, right? A raised to n plus 1. So in this case,
we have n is equal to, so let's write this p raised to n minus 1. Okay, so p raised to n minus 1, in this case there are no p, right? So this must be 0, p raised to 0. So what is n value? Then the n value must be p raised to, this is p raised to 0 here, p raised to 0 here, we just substitute this p raised to 0, that is 1, that nothing happens. So p raised to n minus 1 equal to p raised to 0, that implies 0 equal to n minus 1 or n equal to 1. Okay, so n equal to 1, so we can right away write the answer gamma of 1 divided by, now what is a? In the case of a is the coefficient of whatever appear in the p square, here it is p square, so coefficient is beta divided by 2m, so beta divided by 2m. Okay, or beta is equal to 1 by kt, right? Beta is 1 by kt, so we can write this as 1 divided by 2 pi, what is that? Yeah, 2m kt, right? It is 2m kt. Gamma of 1 is simply 1 because it is 0 factorial. Gamma of 1 is equal to 1 minus 1 factorial, that is 0 factorial is equal to 1. Okay, so this is equal to 1 divided by 1 by 2m kt, that is equal to 2m kt. Okay, so the first part of the integral just gives us a 2m kt, right? Yeah. So did I make any mistakes? No. Yeah, if I didn't make any mistake, we will get the first part as 2 pi m kt divided by h square whole raised to h square, it's not cube, whole raised to 3 by 2 into a, which is the integral dx dy. So now what remains only is the z integral. Okay, so this is z0 to infinity, because we are taking the particle from in order to understand the potential, we just take the particle to infinity. So we have z0 to infinity e raised to minus beta mgr dz, right? So this is the final result. Now this can be easily, again this can be integrated using mgz, not mgr, mgz divided by into, so this is again used by making use of oh, I am sorry, this in this case e raised to, I have done a mistake. So this is 2 a raised to n plus 1, not integral 0 to infinity e raised to minus a x square x raised to 2 n minus 1. I'm sorry, oh, I did made a big mistake. Okay, I'm sorry for that. നോക്കൂ, ഇവിടെ കൺഫ്യൂഷൻ ഞാൻ മാറ്റി തരാം. ഇവിടെ ഞാൻ ഈ ഗാമ ഇൻ്റഗ്രൽ എടുത്തെടുത്താണ് നമുക്ക് തെറ്റിയത്. ഓക്കെ, സോ ലെറ്റ് മീ റൈറ്റ് ഇറ്റ് ആസ്, so this is the gamma integral. നോക്കൂ, ഗാമ ഇൻ്റഗ്രൽ ഇങ്ങനെയാണ് വരുന്നത്. ഫസ്റ്റ് വൺ, there are two different types of gamma integrals. The first one is integral 0 to infinity. So let me write it, use a different color. Okay, integral 0 to infinity e raised to minus a x square x raised to 2 n minus 1 dx is equal to gamma of n divided by 2 a raised to n minus 1. Okay, 2 a raised to n minus 1, and we have another integral 0 to infinity e raised to minus a x x raised to n minus 1 dx. This is nothing but gamma of n divided by a raised to n plus 1. Okay, so this is also a raised to n plus 1. So making use of this result, you will get 3 by 2 here. Okay, otherwise you will not get that 3 by 2 here. So then finally you can obtain the result as z is equal to, I'm sorry, there are no pages here, so okay, let me write it here. So z is equal to this, whatever this part
whatever this part becomes 1. Okay, if you integrate from this from minus infinity to z0, this part will become 1. Okay, and whatever remain is z is equal to 1 by n factorial into a divided by beta mg. A is the area. A is the area of the cylinder. Beta mg into 2 pi m kt, 2 pi m kt divided by h square whole raised to 3 by 2 and into e raised to minus beta mg z. Okay, that is 1. So finally you will get this answer. Okay, so okay, I'm sorry for this congested writing because we don't have much space here. Okay, so this is the answer for this question. We have one more question. We can try to do that also. But noku, n bosons occupy 2 levels. N bosons occupy 2 levels, one with energy 0 and the other with energy unity. The system is in thermal equilibrium at temperature T is equal to 1 by kb into beta, where kb is the Boltzmann constant. Find the canonical partition function of the system. Just forget about the canonical partition function. We can just calculate the partition function now. Noku, how in this case we can write partition function. Noku, there are 2 different states. First one, energy E1 equal to 0 and the other one energy E2 is equal to 1. Okay, so it's very easy to calculate the write the partition function. Z is equal to first e raised to minus beta into 0 plus e raised to minus beta into 1. Okay, so this is equal to 1 plus e raised to minus beta. Okay, so Zn will be, for n particles, the n particle partition function will be 1 plus e raised to minus beta whole raised to n. Okay, that's it. Simple question. So ഇത്തരം ക്വസ്റ്റ്യൻസും വരാറുണ്ട് നെറ്റിന് ഇടയ്ക്ക്. സോ നമ്മൾ വളരെ സിമ്പിൾ ആണെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കും, പക്ഷേ വളരെ ടഫ് ആണെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കും, പക്ഷേ വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ട് നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻ സോൾവ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഓക്കെ, so I will wind up here for today. So this is the end of statistical mechanics problem solving sessions. From tomorrow onwards we will be discussing classical mechanics. Okay, so I hope you will right away rush to your Google the problem, and which will be sending we will be sending to you soon after this lecture. So go for that lecture, search for everywhere, and just നിങ്ങളുടെ ബുക്കിൻ്റെ പേജൊക്കെ ഒന്ന് മറിച്ച് നോക്കി ആ ഭാഗങ്ങളൊക്കെ ഒന്ന് പരിചയപ്പെടുത്തുക. നിങ്ങൾ ഫസ്റ്റ് ലോ ഓഫ് തെർമോഡൈനാമിക്സ്, സെക്കൻഡ് ലോ ഓഫ് തെർമോഡൈനാമിക്സ് ഇതൊക്കെ നോക്കേണ്ടി വരും. സോ ജസ്റ്റ് യൂസ് all your resources and try to give us a neatly taken answer, and you will get the prize for tomorrow. Okay, so thank you for watching. We'll be joining with you soon.